Okay. Yeah, what is exactly the backup? Hello. Copy the data. No? Yeah, keeping the copy of data in some safe location, right? The backup is nothing but keeping a copy of the data, actual data, in some other location, right? For example, we have 1 GB of data in C drive. So if we are taking the backup, either we can keep the 1 GB of data from C drive to D drive or some other drive or some other folder, right? Okay. In SQL, in database terms, what is exactly the backup? Database backups are crucial for database recovery. What is database recovery and disaster planning? Okay, what is database recovery and what is database disaster planning means when we have unexpected situation, sometimes the database went down, some corruption or some user unexpectedly delete some files. When we encounter such issues, this backup will play the crucial roles. With this backup only, we are able to recover the database. Okay, for example, we have one bank. Okay, they are storing their data in some drive. Okay, all the data is getting stored in some e drive. Of the sudden, if the e drive got corrupted, right, the pen drives will get corrupt sometimes. Our pen drives will get corrupt Yeah. sometimes. Our drives also will get corrupt sometimes. Likewise, Yeah. wherever the data got stored, that is e drive, that got corrupt. So, is there any way to recover the database? No, right? If already the data, sorry, already the drive which storing the data got corrupted, means almost we lost everything. Okay. Likewise, if we have such to avoid such issues, Microsoft introduced this backup mechanism. Okay, understood why we are using the backup to recover the database from the disaster. Son, okay. Also to move the data from one database server to other. For example, we have production database. Okay, there we have 20 GB of data. Okay, some test team came and they want to test that their application. Okay, they need some data, right, to test application. So they want the backup of production in test environment. In that case, they will request some DB restore. So we will take the backup of production database and restore it in the test. So in the test team will perform their test cases. Clear? Understood? Clear. No? If they didn't have data, if they perform the without data, if they perform test on the test server, it won't make sense, right? Okay, they need some data to test. So it is the primary duty of a DBA. Okay, it is the primary duty of a DBA to define the backup policy for each database on the criticality, recovery point of time and recovery time object, recovery point object. I will explain what is RTO and what is RPO. Okay, this taking the backup is a database responsibility. As a SQL DBA, we are responsible to take the backup. Clear? So here, what is recovery time objective and recovery point objective means? Recovery time object means uh, what means. It depends upon the backup strategy. It depends upon the backup strategy which we plan. Time objective means it means till what time we are able to recover. Recovery time objective. Point objective means till what point we are able to recover. For example, currently the time is 10:20. Disaster happened around 10 o'clock. So till what time we are able to recover means if we have some backups, then up to the maximum possible point we are able to recover. If we have the backup till 10:20, we are able to recover the database till 10:20. That time is called this object is called recovery time objective. For example, recovery point objective means, for example, we have backup 1, 2, 3. Okay,
after backup 3 disaster happened, we didn't have any other backup, so we can restore till backup 3, right? That is called recovery point objective. Both are same. The motto of both the activities, both the objectives, is to recover the database till the maximum possible point. Okay, clear, right? అన్న ఆర్టీఓ ఆర్పిఓ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా Okay, ఏంది? I'm taking this to some paint. Okay, recovery time objective means, for example, this is the backup, full backup. This will come in our further classes, log backup like that. So it is full backup, it is log backup. This is the time of 10, this is 10:20. Okay, if you have the backups, okay, if we can restore the backup file till some point, means till some time. Here the log backup is taken till 10:20, so we can recover till 10:20. This is the objective of time, recovery time objective. For example, here time is not involved. We have file 1, file 2, file 3. So if we have 3 files, we can recover till that point, right? The third backup. Clear? So this one, in our further classes, I will explain with the backup files. I will take some backups and I will try to restore with the time, with the point. Okay, when you are performing some restore here, it will show that recovery time, recovery point, because when we are working with the restore activity, then you will get some clear idea. Okay, this is a full backup. What I am doing, if I go here and making it into big, see timeline, see here, if you want to restore till, okay, recovery time objective, right, till this time I want to restore. This backup is taken 7th November 1021. Okay, in this backup file, all the data present till this date, this time. Okay, if you want to restore till some other point, you can restore. If I want to restore till 10 o'clock, we can restore. This is called recovery point objective. Clear? Sorry, recovery time objective. Wherever we are restoring the database with some time interval, that is called recovery time objective. Okay, when we are performing the restoration, I will show that what exactly the difference between. Okay, clear, right? ఓకే ఓకే When we are going through that restore activity, then will come. Okay, this database backups are useful even if you are implementing the DR. Okay, HADR means high availability disaster recovery. H for high, A for availability, D for disaster, R for recovery. It means the database must be highly available and able to recover from the disaster. Okay, this feature, HADR feature, we are using to make the database always available and to allow the DBA to recover the database even when we encounter some issues. So this one we will cover in our further classes. Okay, for that only we require that VM. Okay, this high availability features, to build this high availability feature, we need some domain controller and all. Okay, okay, to meet this requirement we should native or third party backup tools. Okay, here you can see that we have two types of backup tools. One is native means we can take from SQL Server agent. Okay, third party backup tools means in real time, if you consider some big projects, they are using some third party tools to perform the backup instead of creating manual
backup jobs in SQL agent, they use some third party tools. Why they are using some third party tools? By expending spending some money. Why means, when we create multiple jobs on the back on the agent, SQL Server will feel some will gone through some mm, resource crunch. Means, because if we are creating multiple jobs, means SQL Server will overload, right? Okay, to avoid that, they are using some third party tool. How it will be like? Okay, this is our database, for example. Okay, if you are using native SQL agent will perform all. Okay, agent, in agent we will create some backup job, and agent will perform backup. Okay, in SQL agent we will create some backup job and it will perform the backup. Okay, if you use third party tool, this is our database, this is the third party tool. It will stay in some other location. Like how we are connecting to database, it will also connect to that database. At that point of time, it will connect and take the backup and disconnect. It will be like how we are connecting to SSMS, going here and connect to database, and after our work we will disconnect, right? Likewise, this third party tool also will connect to the database at that schedule time. If you schedule like perform backup at 8 p.m., okay, around 8 p.m. it will connect to the database and perform the backup and disconnect. Clear? That's why big projects are using third party tools for to reduce the workload on the database server and for easy tracking. Okay, why what is that easy tracking means? If you have 20 servers, okay, if you have 200 database servers, each server have 10 jobs, 10 backup jobs, something. So it's around 2000. Okay, it is very difficult to connect each and every server and check whether all the 10 jobs are success or fail, right? We can create some alerts, those will send some email to our mailbox, but it is very difficult, right? If you use third party tool, they have some dashboard. In the dashboard itself, when you select that failed jobs, it will write all the failed jobs in the dashboard. Okay, that is the advantage of using the third party backup tools. Small projects still using agent jobs, but when we are considering some projects where we have 2000, 3000 servers, they are using some third party tools. Okay, example for third party tool is Control M. Okay, some Redgate. Okay, you just remember Control M, but when you are preparing for interviews, just mention like we are using native backups. Okay, I am working with a small environment and we use the native backup. That's it. If you mention like I have worked with Control M, Redgate, they will ask some questions on that. Okay, those are not free tools and we are not able to get any chance to do some practice. Clear? Okay. Okay. Okay, and mainly we have four different backup types. That is full backup, differential backup, log backup, and tail log backup. Other than that, there are other backups also like copy only backup, file backup, partial backup. Okay, these are the backup types. Sometimes when you are attending interview, this is the 100% question. Definitely, 99% of the time, people will ask about the backups. Okay, this is the very critical task you guys are doing. Okay, you need to be means if there may be very less chance. Sometimes there are 50-50 chances to ask question on installation. Okay, but around 80 to 90% they will ask question on the security and they will ask question on the backup thing, backup and restore. Okay, backup and restore and security are more critical things. Okay, you need to be you need to get some thorough knowledge before attending the interview. Okay,
If they ask what are the types of backups, you need to mention we have mainly four backups like full backup and differential backup and log backup and tail log backup. Along with that, also we have some other backups like copy only backup, file backup, and partial backup. So if he asks what is full backup, what is different, what is style log, what is log, what is the difference between differential backup and tail log backup. Okay. Likewise, they will ask multiple questions on that. Clear, right? This is very important topic. If you are good in this backup, restore, and security, it will be very easy to crack the interview. Okay. Clear, Okay, right? okay. Okay, today we are going to discuss about only the full backup because it is already 10. I don't want to stretch. Okay, if you are okay, then I will continue. I didn't have any problem. Okay, what is full backup? A full backup, as the name implies, backup everything. In the name itself, it is mentioned like full backup, right? Full, it will take full data. Okay, here it will take everything. Means whatever we have inside the database, it will take the backup. Okay, it is the foundation of and yes, well, foundation of any kind of backup. Means foundation of any kind of backup means if you want to perform differential log, tail log without full backup, it is not possible. Okay, how we can mention like if it is full backup, the other backups take the reference of these and take the data which is added after this one. Okay, I will show one diagram. There you will get some clear idea. Okay, I have prepared. Yeah, see here. This is full backup. Okay, this is full backup, and okay, and these blue color sticks are there, na pipes. These are the log backup. Okay, if after this how this log backup will work, log backup take the reference of full backup whatever the data added after full backup. After full backup means Sunday 8 p.m. full backup happen. So whatever the data added after Sunday 8 p.m., that data will come into 4 a.m. log backup. Whatever the data added after 4 a.m. log backup, that data will come into 12 a.m. 12 p.m. log backup. Clear? Only the changes will capture in log backup and differential backup. Okay, these changes means this log backup and differential backup take the reference of full backup. Whatever the changes happen after the full backup, those will get captured in this log backup and differential backup. Clear? Any confusion? Yes or no? Could be confusing one. For example, this is full backup and 1 GB. ఓకే ఫుల్ బ్యాకప్ 1 GB ఉంది. సో ఇది సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సండే. అరే వాట్ హ్యాపన్, ఐఎమ్ టైపింగ్ అండ్ నథింగ్ ఈస్ టైప్డ్ హియర్. చెప్పాలి కదా. సండే మండే ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే
Friday, Saturday, Sunday. So, for example, initially we have a database of size 1 GB. Okay, remember we have 1 GB. Monday, I have added 200 MB of data. Okay, Tuesday, I have added 200 MB of data. Wednesday, I have deleted 100 MB of data. And Thursday, I have added 200 MB of data. Friday, I have deleted 300 MB of data. Okay, Saturday, I have added 100 MB of data. So, ఇదంతా బ్యాకప్ డేటా అన్న. డేటా సైజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో ఉంది. ఓకే, ఎవరు వస్తున్నారు? అడ్మిట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ వన్ డ్రైవ్. ఈ డ్రైవ్ దేర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫొటోస్, 1 GB డేటా ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎవరు వస్తున్నారు మళ్ళీ? ఓకే, సండే నువ్వు ఒక ఫోటోగ్రఫర్ అనుకో. ఇక్కడ ఒక డ్రైవ్ ఉంది, ఒక పెన్ డ్రైవ్ ఉంది, అందులో 1 GB డేటా ఉంది. ఓకే, మండే నువ్వు ఒక బర్త్డేకి వెళ్ళావు, ఒక 200 MB ఫొటోస్ యాడ్ చేసినావు. ట్యూస్డే ఒక 200, వెనస్డే 100 MB డిలీట్ చేసినావు సరిగా లేనివి. థర్స్డే ఒక 200 యాడ్ చేసినావు. ఫ్రైడే ఒక 300 MB డేటా డిలీట్ చేసినావు. ఓకే, సాటర్డే ఒక 100 MB డేటా యాడ్ చేసినావు. ఓకేనా? సో ఫుల్ బ్యాకప్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంది? ఫుల్ 1 GB ఉంది కదా, ఫస్ట్ 1 GB ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. అంటే నువ్వు షూట్కి వెళ్ళే ముందు ఎంత డేటా ఉందో, సండే ఎంత డేటా ఉందో అంతను ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినావు. ఓకే, మండే మండే ఏం చేస్తున్నావు అంటే లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తున్నావు. లాగ్ బ్యాకప్ అంటే చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ఫుల్ బ్యాకప్. అంటే సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసావు కదా, లాగ్ బ్యాకప్లో ఏం చేస్తున్నావు అంటే మండే అంటే సండే నుంచి మండే వరకు ఏమైతే చేంజెస్ అయినాయో అవి మాత్రమే లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తున్నావు. లాగ్ బ్యాకప్ 200. అర్థమవుతుందా? లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ఓన్లీ చేంజెస్. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మండే కూడా ఫుల్ బ్యాకప్ తీసావు అనుకో, ఇదొక 1 GB, ఇదొక 1 GB, 1200 MB. ఇప్పుడు టోటల్ స్పేస్ ఎంత తీసుకుంటుంది? ఇదొక 1 GB, 1.2. ఇది ఒక 1.2 GB, ఇది 2.2 GB కావాలి. ఈ ఫైల్ ఉంటుంది, ఈ ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఏం చేస్తాము? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ ద చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ మండే. లైక్ వైజ్ హియర్ ఆల్సో 200 MB. హియర్ చేంజెస్ అడిషన్స్ కావచ్చు, డిలీషన్ కావచ్చు. డేటా సైజ్ అయితే 100 MBనే కదా, 100 మైనస్ 100, ఇక్కడ 200. లైక్ వైజ్ వీఆర్ టేకింగ్ లాగ్ బ్యాకప్. Again what we will do? Again Sunday we will take full backup. Now what is the backup size? 1400 minus 100, 1300. 1300 plus 200, 1500. 1500 minus 300, 1200. 1200 plus 100, 1300. 1.3 GB. Clear? Full backup means it will take the entire data. Log backup means it will capture the data whatever changed after the full backup. Clear? ఓకే అన్న. ఓకే, అర్థమవుతుందా? మనకేంటంటే ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తున్నామో ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్, టేబుల్స్ కావచ్చు, వ్యూస్ కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, స్టోర్ పొజిషన్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ క్యాప్చర్. లాగ్ బ్యాకప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు తీసుకున్నామో ఆ పాయింట్ అనేది ఒక చెక్ పాయింట్ అనేది ఒకటి, ఎల్ఎస్ఎన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. అంటే దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది ఎక్కడి వరకు బ్యాకప్ తీసుకున్నామో ముందు అనేది ఒక పాయింట్ అనేది ఉండాలి కదా. నువ్వు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినప్పుడు మనం ఇక్కడ వరకు బ్యాకప్ తీసాము అనే ఒక పాయింట్ అనేది రైట్ చేస్తుంది, చెక్ ఎల్ఎస్ఎన్ అంటాం. నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసినప్పుడు అంటే ఆ ఎల్ఎస్ఎన్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినావో ఆ పాయింట్ వరకు మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఎప్పటి వరకు అయితే బ్యాకప్ తీసినారో ఆ పాయింట్ నుంచి నెక్స్ట్ పాయింట్ వరకు ఇలా బ్యాకప్ తీస్తుంది. ఇలా బ్యాకప్ తీయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చూడండి, ఫైల్ సైజ్ ఏంది 100 MB, 200, 200, 100 ఇలా వస్తుంది. నువ్వు ప్రతిసారి డైలీ బ్యాకప్ తీసినావు అనుకో, ఫుల్ బ్యాకప్ డైలీ 1 to 1.5 GB డేటా అనేది బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఇది 1 GB కాబట్టి ఓకే. ఒక 10 TB డేటాబేస్ ఉంటే డైలీ 10 TB డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం. 10 TB డేటా తీయడానికి మనకు 5 to 6 hours పడుతుంది.
డైలీ 5 to 6 hours అప్లికేషన్ స్లో అయిపోద్ది. సో అలవ్ కాదు కదా. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ద ఫుల్ బ్యాకప్. నౌ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ ద లాగ్ బ్యాకప్? బేస్ అంటే ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్. ఓకే, ఈ లాగ్ బ్యాకప్స్కి రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటి? ఫుల్ బ్యాకప్. ఫుల్ రెఫరెన్స్ బ్యాకప్. పాయింట్ ఏం లేదు. ఎప్పుడైతే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసావో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హరీష్ వెళ్ళిపోయి 10:13కి ఫుల్ బ్యాకప్ తీసాడు అనుకోండి, అక్కడ ఒక 10:13కి ఒక ఎల్ఎస్ఎన్ వస్తుంది. ఆ లాక్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్లో వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్లో ఒక కొద్దిగా డేటా ఉంది, బ్యాకప్ తీసావు, ఒక పాయింట్ పెట్టుకున్నావు, ఇంతవరకు నోట్బుక్లో నోట్ రాసుకున్నావు, ఈ డేట్ వరకు నేను కాపీ చేశానండి. నెక్స్ట్ డేటా యాడ్ అయింది. సో తర్వాత ఆ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకే తీస్తావు. నువ్వు మళ్ళీ ఫస్ట్ కాంచి తీసావు అనుకోండి, డ్రైవ్ అనేది తొందరగా ఫుల్ అయిపోతుంది. అంతే కదా. నువ్వు ఫోన్ బ్యాకప్ తీస్తున్నావు, ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 2013లో ఫోన్ కొన్నావు, సారీ 23లో ఫోన్ కొన్నావు, 23 నుంచి 22 వరకు ఉన్న కంప్లీట్ డేటా తీసేసావు. ఓకే, అది ఒక నోట్ ప్యాడ్లో నోట్ చేసుకున్నావు, అది చెక్ పాయింట్, అది ఒక పాయింట్. ఆ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ 2015లో 25లో ఏం చేసావు, 2024లో ఏ పాయింట్లో అయితే బ్యాకప్ తీసినావో ఆ పాయింట్ నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు మొత్తం లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నావు. అలా తీసుకోకుండా మొత్తం చేసావు అనుకోండి, నువ్వు 23 నుంచి 25 వరకు ఉన్న ప్రతి డేటా తీస్తావు, మళ్ళీ 26లో 23 నుంచి 26 వరకు ఉన్న ప్రతి డేటా తీస్తావు. అలా బ్యాకప్ తీసుకుంటూ పోతే డ్రైవ్ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది. క్లియర్? అర్థమవుతుందా ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే? ఓకే. ఓకే, ఏ ఫుల్ బ్యాకప్ యాజ్ నేమ్ ఇంప్లైస్ దట్ బ్యాకప్ ఎవ్రీథింగ్. ఫుల్ బ్యాకప్ అనేది కంప్లీట్గా ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్టు, టేబుల్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ బ్యాకప్. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ బ్యాకప్, కంప్లీట్ కాపీ విచ్ స్టోర్స్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఏముంటాయి? డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే టేబుల్స్, ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, వ్యూస్, ఇండెక్సెస్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ backed up. Having a full backup, you will be able to easily restore the database in exactly the same form it was at the time of backup. ఇప్పుడు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానివల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ డేటాబేస్ని ఆ పాయింట్ వరకు మళ్ళీ రిస్టోర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, దిస్ మార్నింగ్ హరీష్ deleted all the data. So if you want to restore, if you restore that full backup, whatever the data have present in the yesterday's backup, that will reflect, right? అర్థమవుతుందా? ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనము ప్రీవియస్గా ఏ డేటా అయితే ఉన్నదో ఆ డేటా వరకు రిస్టోర్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ డిలీట్ చేసినా కూడా. క్లియర్? క్లియర్ అన్న. సి, for example, this is the sample database. Okay, in the sample database I have two tables. So what I am doing, I am taking one backup. Okay, I am just generating script. Okay, now I am just running the backup. So backup completed. This is the backup status. Backup successfully processed 3609 369 pages. పేజెస్ ఐడియా ఉంది కదా. ఎక్స్టెంట్లో 8 పేజెస్ ఉంటాయి, డేటా అనేది పేజెస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్ యూజర్ డ్రాప్ ద టేబుల్స్. 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 2 టేబుల్స్ డిలీట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రికవర్ దట్, ఈస్ దర్ ఎనీ వే టు రికవర్ దట్? ఈస్ దర్ ఎనీ టు రోల్ బ్యాక్ దోస్ చేంజెస్? టేబుల్ అనేది డిలీట్ చేసేసినాం, డిలీట్ చేసినాక రియలైజ్ అయినాడు, సో నాకు టేబుల్స్ కావాలి, ఎలా వస్తాయి? హలో, ఆల్రెడీ బ్యాకప్ చేసాం కదా అన్న. బ్యాకప్ చేస్తాం. బ్యాకప్ లేకోకుంటే ఇంకేం చేయలేవు నువ్వు. సో రీస్టోర్ చేయాలి. రీస్టోర్ అంటే ఏం లేదు, తీసుకున్న బ్యాకప్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకోవడం. రీస్టోర్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, రీస్టోర్ డేటాబేస్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద బ్యాకప్, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్
sample back. Okay. Okay, backup completed. Now if I refresh, I can see the tables. Just now. Hello. Hello. ఓకే అన్న. Yeah, that is the ముందు advantage of the backup. If you have the backup, we can restore the database to any point. మనకు బ్యాకప్ ఉందనుకోండి, మ్యాక్సిమం ఏ పాయింట్కి కావాలంటే ఆ పాయింట్కు రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్. ఓకే. Okay, again tomorrow, not tomorrow, Monday we will start from the backup itself. Okay, no issue. We have a ఓకే అన్న. lot of things to cover, different backups and all. Means, okay. Any doubts in the backups?